Hello all, is my voice audible to you? Guys, please let me know, is my voice audible? Hello all. Hello all. Hello Kalyan. నా వాయిస్ వస్తుందా మీకు? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Yes. Yes. Okay. So this is the first day. This is the first day of environmental impact assessment YouTube session. So just we wait for 1 or 2 minutes before starting the session. Just we will wait for 1 or 2 minutes. Then we will start the actual concepts. Okay. So before going to that, let me know how many of you are from Andhra Pradesh. మీలో ఎంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉన్నారు? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. How many of you are from Andhra Pradesh? Okay. Okay. For whatever the questions I ask, please respond through the comment section. Okay. For whatever the questions I ask, please respond through the comment section. So today's lecture is about the environmental impact assessment. Environmental impact assessment. సో మీలో ఎవరన్నా ఆల్రెడీ ఈ సబ్జెక్ట్ కాలేజ్లో చదివి ఉన్నారా? ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనే సబ్జెక్టు ఎవరన్నా కాలేజ్లో ఆల్రెడీ చదివి ఉన్నారా? సే ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, మేబీ చదువు ఉండొచ్చు, కొంతమంది చదువు ఉండకపోవచ్చు. అంటే చదివినా ఏంటి అంటే అది ఒక ప్రాక్టికల్ సెన్స్లో చదివి ఉండరు, జస్ట్ ఏదో మనం పాస్ అయ్యామా లేదా, ఓకే అంతవరకే చూసి ఉంటారు. అంటే ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసామా లేదా అంతవరకే చదివి ఉంటారు. బట్ ఈ మనకేంటంటే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది సరిపోదు. కాబట్టి వి విల్ రిలేట్ టు ద యాక్చువల్ సినారియో అనమాట. So when I say environmental impact assessment, this subject is useful for you for the TTD exam as well as assistant environmental engineer. ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ కి ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకి వన్ వచ్చేసి TTD AE ఎగ్జామ్ అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్. రీసెంట్గా వచ్చిన నోటిఫికేషన్స్ రెండు. సో ఆ రెండిటికి మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, so I will start the session now. I will start the topic now. So whatever the environmental impact assessment is there, అంటే environmental impact assessment అనేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని బ్రీఫ్గా ఓకే అంటే షార్ట్ ఫామ్లో దాన్ని ఏమంటారు అంటే EIA అంటారు. ఓకే, సో whatever the environmental impact assessment is there, in short it is called as what is In short, it is called as EIA. EIA అంటారు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఏంటి, ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఏంటి? సో లెట్ us consider an industry.
లెట్ us కన్సిడర్ an ఇండస్ట్రీ. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీని కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ an industry, and this industry you want to plan in which area is in the agricultural lands. మీరు ఏదైతే ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అంటే ఏం ఇండస్ట్రీ అంటే అది మేబీ ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ అనుకుందాం. బీయింగ్ ఏ సివిల్ ఇంజనీర్ మీరు ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అండ్ దాన్ని మీరు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అయితే ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఇది ఎథికల్గా కరెక్టా రాంగా? దట్స్ మై క్వశ్చన్. ఎథికల్గా అయితే ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ అనేది బాగుంది. సో అలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి మీరు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ను మీరు డెస్ట్రాయ్ చేసినట్టే. అక్కడ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ను మీరు డెస్ట్రాయ్ చేసినట్టే. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి అంటే ఇది ఒక చిన్న సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు సో ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే మనకి డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ మైనింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఓకే, అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీ లైక్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఓకే, అండ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఓకే, అండ్ దెన్ we have the construction material industry or else we can say. సో ఈ ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇండస్ట్రీలను మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ సమ్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ సమ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఇండస్ట్రీస్ వల్ల పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. am I correct guys? yes or no? yes, both effects will be there. సో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ని మనం స్టార్ట్ చేయకుండా మానేస్తామా? కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయగలమా? లేదు. ఓకే, అలా అని చెప్పేసి ఓన్లీ పాజిటివ్స్ చూస్తామా? లేదు. పాజిటివ్స్ కన్సిడర్ చేయాలి, నెగిటివ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ద పాయింట్ ఈస్ గైస్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ you need to assess the impacts of that industry. Okay, you need to assess the impacts of that industry on the society. అంటే సొసైటీ మీద అది ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందా అది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఓన్లీ. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది, సొసైటీ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది, దాన్ని అసెస్ చేయడాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అంటారు. సో ఐ హోప్ మై పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు చేయాలి అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. ఒకవేళ ఇండస్ట్రీని మనం స్టార్ట్ చేసాం, ప్రాజెక్ట్ని మనం స్టార్ట్ చేసాం, దాని తర్వాత మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారు, ఈఏఏ చేస్తున్నారు, దానివల్ల ఏమన్నా యూజ్ ఉంటుందా? నో యూజ్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ environmental impact assessment has to be done. Hope my point is clear to all of you. Okay guys, now those who are listening, is my point clear? Say yes or no. Is my point clear? Say yes or no. Yes. Okay guys, very good. Now I will tell you the basics of the EIA, means the history of the EIA I will tell you. So now, as I told, you have to do the EIA
before commencement of any project. So here if you see the history of the EIA has been implemented. EIA has been implemented for the first time in the world. అంటే వరల్డ్ లో ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అంటే ఇన్ ద ఎర్లీ 1970s అన్నమాట. ఎర్లీ 1970s అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ 1970 జనవరి 1st ఈఐఏని ఫస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట. సో ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు? ఇండియాలో కాదు ఫస్ట్ టైం ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఫస్ట్ టైం ఈఐఏని ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఏంటి అంటే 1969లో నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. ఓకే, యుఎస్ఏలో 1969లో నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని ఒక యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు. ఆ యాక్ట్లో ఏం మెన్షన్ చేసి ఉంది అంటే మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈఐఏని స్టార్ట్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ద ఈఐఏ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్ ఈజ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. అండ్ ఈఐఏని ఏ పాలసీ నుంచి తీసుకున్నారు అంటే ఏ యాక్ట్ నుంచి తీసుకున్నారు అంటే నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ which was implemented, which was passed in the year 1969 అనమాట. ఓకే, దెన్ ఈ ఏఐని ఫస్ట్లో ఓన్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మాత్రమే యూజ్ చేశారు. ఓకే, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 1970sలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది కదా. ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే మనకి 1973-74 ఈ టైం కల్లా they have started it in the countries like developed countries like Australia, Canada, New Zealand and ఇలాంటి కంట్రీస్ లో దాన్ని వాడడం మొదలెట్టారనమాట. ఓకే, దెన్ ఇన్ ద 1980s, ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ ద 1989, ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇన్ ద 1989. సో 1989లో ఏమైంది అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏమని చెప్పింది అంటే ఏదైనా మేజర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కనుక మీరు చేస్తుంటే ఆ మేజర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి మేము ఫండింగ్ ఇవ్వాలి అంటే, ఓకే, సో వరల్డ్ బ్యాంక్ టోల్డ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ మేజర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ and if you need any funding for that, then you require the EIA. Okay, so World Bank brought a rule in the 1989 that if you are doing any major development project, then you have to assess your project through the EIA. అప్పుడే మేము ఫండింగ్ ఇస్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ని మనకి దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే ఎలా అడగొచ్చు అంటే ఈఐఏని మేజర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ కంపల్సరీ చేసిన ఇయర్ అడగొచ్చు, లేకపోతే ఈఐఏని మనకి ఏ యాక్ట్ ద్వారా ఫస్ట్ టైం యునైటెడ్ స్టేట్లో తీసుకొచ్చారో అలా అడగొచ్చు. ఈ ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్ ఇవి మనకి అంత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ నేను ఒక ఐడియా కోసం చెప్పాను అంతే. ఓకే గైస్, నెక్స్ట్ ఈ ఈఐఏ అనేది మనం ఎలా ఆరిజిన్ అయిందో చూసాం. యుఎస్ఏలో ఆరిజిన్ అయింది. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇండియాలోకి ఎలా వచ్చింది, ఈఐఏ అనేది ఇండియాలోకి ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. సో 1976-77లో 1976-77లో ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే
Department of Technical Education. Department of what? Department of Science and Technology. Department of Science and Technology వీళ్ళని ఏం రిక్వెస్ట్ చేశారంటే, ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, వీళ్ళు 1976-77లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, రివర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, వాటిని ఎగ్జామిన్ చేయమని, ఓకే, రివర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎగ్జామిన్ చేయమని ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారనమాట, ఒక కన్సర్న్ పంపారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం EIA స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే 1976-77లో ప్లానింగ్ కమిషన్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళని రివర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం EIA రిపోర్ట్ ని ప్రిపేర్ చేయమన్నారు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం EIA వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. Then guys, in the year 1994 ఏమైంది అంటే, యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్. సో ఫారెస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, 1986లో తెచ్చిన ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం, ఓకే, ఇది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. 1986లో ఇండియాలో ఒక యాక్ట్ తెచ్చారండి. అదేంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనమాట. యాక్ట్ పేరేంటి? ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, మీకు జనరల్ స్టడీస్ లో కూడా రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో ఇన్ ద ఇయర్ 1986 ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బ్రాట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో ఏమని ఉంది అంటే, EIA is mandatory for expansion or modernization of any activity అని ఉంది. ఓకే, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 1986లో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది వచ్చింది. దీంట్లో ఏమని చెప్పారు అంటే EIA is mandatory okay for expansion or modernization of any activity. ఒక యాక్టివిటీని ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలన్నా మోడర్నైజేషన్ చేయాలి అన్నా వాటికి ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి అని 1986లో చెప్పారు. అండ్ 1994లో ఏమైంది అంటే, 1994 వరకు ఎలా ఉండేది అంటే, ఇది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్ గా ఉండేది కానీ ఒక లెజిస్లేటివ్ సపోర్ట్ గా ఉండేది కాదనమాట. 1994 వరకు ఇది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెసిషన్ గా ఉండేది కానీ లెజిస్లేటివ్ సపోర్ట్ ఉండేది కాదనమాట. బట్ 1994లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంటల్ అండ్ ఫారెస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, దీనికి లెజిస్లేటివ్ సపోర్ట్ ని తీసుకొచ్చారు. ఈ లెజిస్లేటివ్ సపోర్ట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మీకు పాలిటీలో వస్తాయి. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మై పాయింట్ గైస్. ఇన్ ద 1986 ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ came into the existence, and in that act it is mentioned that EIA is mandatory for any activities, any projects of expansion or modernization. And ఇక్కడ 1986లో యాక్ట్ తెచ్చినా కూడా 1994 వరకు ఈ యాక్ట్కి లెజిస్లేటివ్ సపోర్ట్ అనేది ఉండేది కాదు, ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఉండేది. కానీ 1994లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఏం చేసింది అంటే, దీనికి లెజిస్లేటివ్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ EIA ఇన్ ఇండియా. ఈజ్ మై పాయింట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ?
Is my point clear to all of you? Okay, then I'm going to the next thing, guys. సో ఈఐఏని కంపల్సరీ అని చెప్తున్నాం, కానీ ఆ ఈఐఏని ఎలా చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ బిహైండ్ ద ఈఐఏ, దట్ వీ విల్ సీ నౌ. సో ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈఐఏ. Okay, guys, now we will see the process of EIA, and for that I would like to ask a question to you. దాని కోసం నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీరు ఒక చిన్న ఫ్లై యాష్ బ్రిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. దానికోసం ఒక యూనిట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఫ్లై యాష్ బ్రిక్ చిన్న ఇండస్ట్రీని మీరు స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో దానికి ఈఐఏ రిపోర్ట్ అవసరమా లేదా? అనేది అవసరమా లేదా? కెన్ యూ సే దట్? యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్లై యాష్ బ్రిక్ ఇండస్ట్రీ. For that, whether you require the EIA report or not. Small industry, it is very small industry. Maybe your production is daily some 500 bricks or 1000 bricks like that. దానికి environmental impact assessment అనేది అవసరమా లేదా? That's my question. Okay, guys. సో కొంతమంది రిక్వైర్డ్ అని చెప్పొచ్చు, కొంతమంది నాట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఈఐఏ ఈజ్, గైస్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈఐఏ ఈజ్ స్క్రీనింగ్. సో టోటల్గా ఏంటి అంటే ఈఐఏలో మనకి 8 స్టెప్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈఐఏ టోటలీ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ స్టెప్స్? 8 స్టెప్స్. అండ్ ఇన్ దట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ స్క్రీనింగ్. స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ప్రపోజ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అసలు ఈఐఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయడం అవసరమా లేదా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ, అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్క్రీనింగ్. అంటే మనం ఏదో చిన్న ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేస్తూ దానికి ఈఐఐ చేయడానికి నువ్వు ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలుస్తున్నావు అంటే ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్. నువ్వు 500 బ్రిక్స్ నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎన్వైర్న్మెంట్కి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే జనాలకి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం రాదు. ఓకే, సో ఇటువంటి కేసెస్లో నువ్వు ఈఐఐ అనే రిపోర్ట్ను నువ్వు స్పెషల్గా మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేయించనక్కర్లేదు. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఈఐఏ ఈజ్ స్క్రీనింగ్. Screening means whether the proposed project requires EIA or not. So ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా అని డిసైడ్ చేసే స్టేజ్ని మనం ఏమంటామంటే స్క్రీనింగ్ అంటాం అనమాట. ఒకవేళ రిక్వైర్ అయితే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో కొన్ని వాటికి ఏంటి అంటే, సపోజ్ మనం కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇలాంటి వాటికి మనం మైన్యూట్ లెవెల్లో అసెస్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి మైన్యూట్ లెవెల్లో అవసరం లేదు. సో ఏ లెవెల్ వరకు ఈఐఏ చెయ్యాలి, ఇది కూడా
మనం ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే డిసైడ్ చేస్తాం. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మై పాయింట్ గైస్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద EIA ఈజ్ దట్ ఈస్ ద స్క్రీనింగ్. And in the stage of screening, what we do is we check whether the proposed projects required EIA or not. And if it requires EIA, then you have to check the level of assessment required. Is my point clear to all of you? Is my point clear to all of you? Please let me know, guys. Is my point clear? Yes. Okay. So I am going to the second stage now. The second stage in the EIA is, that is the scoping. ఈఐఏలో సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే స్కోపింగ్ అన్నమాట. సెకండ్ స్టేజ్ ఇన్ ద ఈఐఏ ఈజ్ స్కోపింగ్. వాట్ ఈస్ స్కోపింగ్ ఈజ్? వాట్ ఈస్ స్కోపింగ్ ఈజ్ we have to identify what are the key issues and impacts that should be further investigated. అంటే మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్లో మన ప్రాజెక్ట్ ఈఐఏ అవసరమైందా లేదా అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈఐఏ అవసరమైంది అంటే మనం ఆ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకే, అండ్ ఏమేమి ఇంపాక్ట్స్ ఉన్నాయి, అది పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయినా కానివ్వండి, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయినా కానివ్వండి, ఓకే, పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయినా కానివ్వండి, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయినా కానివ్వండి, వీటిని మనం స్టడీ చేయాలి, ఓకే, వీటిని మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. సో స్కోపింగ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్, we have to identify what are the key issues and what are the impacts that will be taken in the future. అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమేమి ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు, ఏమేమి కీ ఇష్యూస్ రావచ్చు, వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ వీటితో పాటుగా మనకి టైం లిమిట్ ఆఫ్ ది స్టడీ దీన్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో టైం లిమిట్ అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక యుఎస్ఏ నుంచి ఇండియాకు ఒక స్టీల్ ఇండస్ట్రీ పెడతామని ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చారనుకుందాం. ఒక స్టీల్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దామని, లేకపోతే ఒక ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేద్దామని యుఎస్ఏ నుంచి ఇండియాకు ఒకళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ఏమడిగారు అంటే, మేము ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, మీరు ఈఐఏ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మాకు ఈఐఏ కంప్లీట్ చేస్తే మేము ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాము అని చెప్తారు అని వాళ్ళు చెప్పారు సపోజ్. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి కనుక ఒక టైం లిమిట్ లేకపోతే వాళ్ళు 10 years 20 years నీ తొక్కలో రిపోర్ట్ కోసం వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ కూర్చుంటారా? నో. సో ద పాయింట్ ఈస్ గైస్, there is a time limit of the study which you have to give in the scoping stage. So scoping stage లో మనం ఏం చేయాలి అంటే, we have to identify the key issues and we have to see the positive and negative impact, and along with that you have to decide the time limit of this study. That is the second stage. Is this point clear to all of you? Is this point clear to all of you? Okay, then the third stage we have is impact analysis. We have to go for the impact analysis. ఇక్కడ impact analysis అంటే ఏంటి అంటే, what is this impact analysis is,
హియర్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద ఇంపాక్ట్స్. ఏమేమి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసాం, కానీ అవి ఏ లెవెల్లో ఉంటాయి, ఆ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి లేకపోతే ఈ ఇష్యూస్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది వాటిని మనం అనాలిసిస్ చేయాలి. సో ద థర్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్. In the impact analysis, what you have to do is whatever the 1 minute please. Okay, so whatever the issues you have identified, for that you have to check, you have to analyze in what level they are and whether they are significant issues or not. That is the third stage, impact analysis. And impact analysis అయిపోయిన తర్వాత, after the impact analysis, the fourth step in the EIA is, the fourth stage in the EIA is, that is the mitigation. So mitigations అంటే ఏంటి? Mitigations అంటే ఏంటి అంటే, what is this mitigation is, in this stage EIA రికమెండ్స్, ఈ స్టేజ్లో EIA అనేది ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది అంటే, EIA రికమెండ్స్ ద యాక్షన్స్ టు రెడ్యూస్ ద పొటెన్షియల్ adverse environmental consequences. ఓకే, సో అంటే థర్డ్ లెవెల్లో మనకి ఏదైతే ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో వాటి యొక్క లెవెల్ని మనం అసెస్ చేసాం. అసెస్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇది బాగా ఎక్కువ ఉంది, ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల బాగా పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, దీన్ని మనం ప్రాజెక్ట్ని స్టాప్ చేద్దాం, ఇలాంటి రిపోర్ట్ని మనం ప్రిపేర్ చేయకూడదు, ఇలాంటి అసెస్మెంట్ని మనం చేయకూడదు. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ గైస్, యూ హ్యావ్ టు రికమెండ్ ద యాక్షన్స్ టు రెడ్యూస్ ద పొటెన్షియల్ అడ్వర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. అడ్వర్స్ అంటే ఏంటి? నెగిటివ్. ఓకే, అంటే ఏదైతే నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయో వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి యాక్షన్స్ని రికమెండ్ చేయాలి, సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ స్టేజ్. వాయిస్ క్లియర్గా లేదా గైస్? Is my voice not clear? Please let me know. Clear? Okay, fine. Okay, so that is the fourth stage guys. So fourth stage లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, మనం థర్డ్ స్టేజ్లో ఏదైతే అసెస్మెంట్ చేసామో, సో ఆ అసెస్మెంట్లో మనకి ఏదైనా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు రికమెండ్, అండ్ దట్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మిటిగేషన్. And after the mitigation, the next stage in the EIA is reporting. The next stage in EIA is what? Reporting. So ఈ స్టేజ్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే, you have to present the result of EIA. Result of EIA in a form of report to the decision making body. ఓకే, సో మనం మిటిగేషన్స్ సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత, మిటిగేషన్ రికమెండ్ చేసిన తర్వాత, ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన వర్క్ అంతా కూడా మనం ఒక రిపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ ఈ రిపోర్ట్ని తీసుకెళ్ళి డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీకి, ఓకే, డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీకి సబ్మిట్ చేయాలి అనమాట. సో డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీకి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నీ రిపోర్ట్ని చూస్తారు, అంటే ఏదైతే ఈఐఏ నువ్వు ప్రిపేర్ చేసావో ఆ రిపోర్ట్ని వాళ్ళు చూస్తారు. దెన్ దే విల్ టేక్ ద డెసిషన్ ఆన్ వెదర్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఆర్ నాట్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక హైవే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం, మీరు ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చారు, దాంట్లో మీకు తెలిసింది ఏంటి అంటే దానివల్ల ఆ హైవే కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వలన మేబీ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది, ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది డిఫారెస్ట్రేషన్ చేయాలి అనుకోండి. దానికి నువ్వు ఏదైనా యాక్షన్స్ రికమెండ్ చేసినా కూడా, నువ్వు రికమెండ్ చేసే యాక్షన్ దానికి సరిపోకపోవచ్చు. సో అలాంటి కేసెస్లో మనకి డెసిషన్ తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే ప్రాజెక్ట్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యాలా లేదా, ఈ డెసిషన్ తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీకి మీ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద 5th స్టేజ్ ఆఫ్ ద EIA. Then the 6th stage is what is review of EIA. ఈ రివ్యూ ఆఫ్ EIA అంటే మీరు డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీకి మీ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే they check the adequacy and effectiveness of the report. అంటే మీరు ఏదైతే రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేశారో అది ఎడిక్వేట్గా ఉందా, అది సఫిషియెంట్గా ఉంటే అది ఎఫెక్టివ్గా ఉందా లేదా, అది డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ అనేది రివ్యూ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ if they feel the report is adequate, then they will go for the decision making. సో ఈ నీ రిపోర్ట్ బేసిస్ మీద వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ అనేది తీసుకుంటారు. ద డెసిషన్ ఈజ్ వెదర్ టు అప్రూవ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అంటే మీరు ప్రిపేర్ చేసిన రిపోర్ట్ని రివ్యూ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ని అప్రూవ్ చేయాలా, లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయాలా, లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా మోడిఫికేషన్స్ సజెస్ట్ చేయాలా. సో ఇది డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ అనేది మీ రిపోర్ట్ బేసిస్ మీద రివ్యూ చేసిన తర్వాత డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. దెన్ the last stage of the EIA is post monitoring. అంటే what is this post monitoring is? Once after the project commissioned, అంటే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటున్నారు, అప్పుడు ఆపడానికి అక్కడ ఒకటి ఉండాలి కదా. సో అగైన్ the person or else the team who prepared EIA, they will continuously monitor while the project is going on, and that stage is called as post monitoring stage. So post monitoring stage lo project అనేది commence అయిన తర్వాత whether it is following the legal standards, అది legal standards ని follow అవుతుందా, అండ్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ అంటే 4th స్టెప్లో ఏదైతే మిటిగేషన్ మెజర్స్ మనం సజెస్ట్ చేస్తున్నామో వాటిని సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా లేదా. సో దిస్ విల్ బి చెక్డ్ ఇన్ ద పోస్ట్ మానిటరింగ్ స్టేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద టోటల్ 8 స్టేజెస్ ఆఫ్ EIA. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ EIA గైస్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? ఈ పాయింట్ వరకు అంతా క్లియరా? ఈ పాయింట్ వరకు అంతా క్లియరా? ఓకే, so I hope
you got the basic idea on what is EIA and EIA ni eppudu cheyali, EIA అనేదాన్ని ఎప్పుడు చేయాలి, that is before commencing the project, and what are the stages in the EIA and what is the history of EIA. Hope this is clear to you. And in the next session what we are going to see is we are going to see the objectives and concepts of EIA. Okay, so that's it for today. First day kabatti so slowగా స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుదాం. ఓకే, ఇనిషియల్గా స్లోగా స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ టైం మూవ్ అయ్యే కొద్దీ సెషన్స్తో వెళ్ళే కొద్దీ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో అందరికీ బేసిక్ ఐడియా అయితే వచ్చిందా ఈఏలో ఏం చేయాలో? ఓకే గైస్, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. Okay, with this I am closing the session.